হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা আজকে দেখব কিভাবে জ্যাম সার্ভারে আর লোকাল সার্ভারে দ্রুপাল ইনস্টল করা যায়। তো আমরা এখন ড্রুপাল লেটেস্ট ভার্সন চলতেছে 11.x আর আমরা ইনস্টল করব 10.x। কারণ হচ্ছে যে প্রিভিয়াস ভার্সনটা ইনস্টল করা ভালো, কারণ প্রেজেন্ট ভার্সনটাকে স্টেবল হয় না, বিভিন্ন কারণে একটা কিছু বাগ থাকে। তো তো শুরু করা যাক। আমরা দ্রুপাল ডাউনলোড করি, ড্রুপাল 10 ডাউনলোড 10.00 ডাউনলোড আমরা করতেছি। এটা কম্পোজার থেকে করা যায়, তো আমরা ডিরেক্টলি জিপ ফাইলটা ডাউনলোড করতেছি। ওকে, এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। আমরা যদি এখানে যাই, এটা ডাউনলোড হয়ে আছে। তো এই ফাইলটা আমরা যদি লোকাল সার্ভারে রাখি htdocs-এ, তো এটা আমরা রাখলাম। আমরা এখানে এক্সট্রাক্ট করি। এক্সট্রাক্ট হয়ে গেল। সো এটাকে রিনেম করি, রিনেম ড্রুপাল নাম করি। ওকে, সো একটা ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে হবে। আমরা যেহেতু একটা ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে হবে, তো আমরা একটা ডাটাবেস ক্রিয়েট করি Drupal. ওকে, সো আমরা লোকাল হোস্ট Drupal যে নামটা আমরা ক্রিয়েট করেছি, ওকে, স্টার্ট অ্যান্ড কন্টিনিউ। ভেরি সিম্পল, আমরা স্ট্যান্ডার্ডটাই ইনস্টল করব। ডাটাবেস নাম দিচ্ছি হচ্ছে আমরা Drupal, এটা রুট, পাসওয়ার্ড নাই, আমরা 7 কন্টিনিউ দিলাম। ওকে, installation started. Keep patient. Left side is choose language, choose profile, verify requirements, set up database, install site. দেন আমরা কনফিগারেশন করব, যে কনফিগার করে দেবো সাইটের নাম কি হবে, অ্যাডমিন কি হবে। তো আমরা ওয়েট করি। নেটওয়ার্ক সাইট নেম সে দিলাম Drupal টিউটোরিয়াল। ইমেল অ্যাড্রেস, আমার মেল অ্যাড্রেসটা দিলাম। অ্যাডমিন, সে অ্যাডমিন দিলাম। পাসওয়ার্ড, এটা একটা ক্রাইটেরিয়া আছে, আলফা নিউমেরিক স্পেশাল ক্যারেক্টার, 12টা ক্যারেক্টার হইতে হবে মিনিমাম। ওকে, যেহেতু কান্ট্রি আমরা সিলেক্ট করে দিই বাংলাদেশ। সেট টাইম, ডিফল্ট টাইম জোন ঢাকা। ওকে, installation has been done, so waiting for the site.
Good. Drupal tutorial our site is ready. So আপনি চাইলে এটা অ্যাডমিন কনফিগারেশনে দিয়ে যান, তাহলে কনফিগার থেকে এটা হচ্ছে মেন সাইটটা আপনাকে শো করতেছে। গুড, এখানে সব ধরনের কনফিগারেশন করতে পারবেন। সো দ্যাটস অল। নাও আমরা পরবর্তীতে পুরো টিউটোরিয়ালটা ওয়ান বাই ওয়ান আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ। ওকে, আল্লাহ হাফিজ।